Mike Tess.
Okay, good morning to each one that is tuning in and listening. Greet you in Jesus' name this morning and trust that the peace of God is with us all this morning, even as we are at home. But the peace of God is in our hearts, not in a building. So praise God for that. So I'll just kind of go over the order of events, så att vi vad sen. Vi har gisten bij de songleaders, some lighter recordings, så det har vår nu som har strøylighter her från en fått sig pre-recorded han, så det är onze zingleder hier krak van de kerk. Då would David Dirksen zijn, Corny Friesen, and Bernie Schmidt, and Henry Unger, Eric Unger. So they had some songs recorded, and they will be here in Foots nu know them. And on, I would encourage you to get your Christian hymnals out. We will nog gleich een einlight met jullie alle top te zingen. So aan je Christian hymnal handhuis, merkt de alright en neemt de. En dan, wanneer we dat light vraag gaan, dan hebben we een children's story gaan bij Chrissa. En dan, nu dem, waar ik dan de message gaan. So ja, we hebben nu hartje naar de leider wat er aan gisteren zijn pre-recorded. Come, O thou God of grace, make this a holy place where Christ is heard. Draw every heart to thee, and may our worship be lives offered pure and free to Christ our Lord. Be in each song of praise which here thy people raise with hearts of flame. Let every anthem rise like incense to the skies, a joyful sacrifice to thy blessed name. Speak, O eternal Lord, out of thy living word, O give success. Do thou the truth impart unto each waiting heart, source of all strength, thou art, thy gospel bless. To the great one in three, glory and praises be in love now give. Glad songs to thee we sing, glad hearts to thee we bring, till we our God and King shall praise in heaven. Spirit so holy, Spirit of love, Spirit so gentle, sent from above, priceless possession, purchase of blood, good beyond measure, gift of our Lord. Spirit of wisdom, Spirit of light, Spirit of knowledge, showing the right, guide us
us and teach us fully to know all that in Jesus God would bestow. Spirit so humble, Spirit so meek, Spirit so kindly, helping the weak, working and through us, make us to be lowly and loving, yielding to Thee. Spirit of power, Spirit of God, Spirit of burning, work through Thy word. Search us and sift us, spare not the dross. Show us that self-life ends at the cross. Lord, I am fondly, earnestly longing into Thy holy likeness to grow, thirsting for more and deeper communion, yearning Thy love more fully to know. Open the wells of grace and salvation, pour the rich streams deep into my heart. Cleanse and refine my thought and affection. Still me and make me pure as Thou art. Dead to the world would I be, O Father, dead unto sin, alive unto Thee. Crucify all the earthly within me, emptied of sin and self may I be. Open the wells of grace and salvation, pour the rich streams deep into my heart. Cleanse and refine my thought and affection. Still me and make me pure as Thou art. I would be Thine and serve Thee forever, filled with Thy Spirit, lost in Thy love. Come to my heart, Lord, come with anointing, showers of grace sent down from above. Open the wells of grace and salvation, pour the rich streams deep into my heart. Cleanse and refine my thought and affection. Seal me and make me pure as Thou art.
Okay, thank you for recording that. Dat så jeg viel weet. Want ergens weer van jullie gedanken gaan, wo we dat kan dollar weet van merken, des Gottesdienst, wann wir Livestreaming doen, dat wil ik ons van reden als ministerial en ik denk zo dat de songleaders dat wel ik weer in jezen te doen, dat Fredman was lá, so dat es goed maar van onze tussige stem krijgt te hier, nee? Goed, so wann jullie in Christian Hymnals gaan, we hebben een song number 1 draaien. So ik had het verder mijn familie hier van der te gaan. En dan nog 2 jongens wat mich aan hier halten zingen. Number 1 out of our Christian hymnal. Come thou almighty King, help us thy name to sing, help us to praise. Father, all glorious, o'er all victorious, come and reign over us, Ancient of Days. Come thou incarnate Word, gird on thy mighty sword, our prayer attend. Come and thy people bless and give thy word success. Spirit of holiness on us descend. Come, Holy Comforter, thy sacred witness bear in this glad hour. Thou who almighty art, now rule in every heart, and ne'er from us depart, Spirit of power. To the great one in 3, eternal praises be, hence evermore. His sovereign majesty may we in glory see, and to eternity love and adore. Goed, tot next hebben we een children's story. All right. Good morning, children, whoever's listening. Today our story is going to be Tom's Trial, is what it's called. It was a pleasant day in that particularly pleasant part of the summertime, which the boys call vacation, when Tiger and Tom walked slowly down the street together. You may think it strange that I mentioned Tiger first, but I assure you, Tom would not have been in the least offended by the preference. Indeed, he would have assured you that Tiger was a most wonderful dog, and knew as much as any 2 boys, though this might be called extravagant. Nearly a year ago, on Tom's birthday, Tiger arrived as a present from Tom's uncle, and as he leaped with a dignified bound from the wagon in which he had made his journey, Tom looked for a moment into his great, wise eyes, and impulsively threw his arms around his shaggy neck. Tiger, on his part, was pleased with Tom's bright face, and most affectionately licked his smooth cheeks. So the league of friendship was complete in an hour. Tom had a pleasant round face, and you might live with him a week, and think him one of the noblest, most generous boys you ever knew. But some day you would probably discover that he had a most violent temper. You would be frightened to see his face crimson with rage, as he stamped his feet, shook his little sister, spoke improperly to his mother, and above all, displeased his great Father in heaven.
Now I am going to tell you of one great trial on this account, which Tom never forgot to the end of his life. Tiger and Tom were walking down the street together when they met Dick Casey, a schoolfellow of Tom's. "Oh, Dick," cried Tom, "I'm going to Father's grain store a little while. Let's go up in the loft and play." Dick had just finished his work in his mother's garden and was all ready for a little amusement. So the two went up together and enjoyed themselves highly for a long time. But at last arose one of those trifling disputes in which little boys are so apt to indulge. Pretty soon there were angry words. Then, oh, how sorry I am to say it, Tom's wicked passions got the mastery of him, and he beat little Dick severely. Tiger, who must have been ashamed of his master, pulled hard at his coat and whined piteously, but all in vain. At last Tom stopped from mere exhaustion. "There now," he cried, "which is right, you or I?" "I am," sobbed Dick, "and you tell a lie." Tom's face flushed crimson, and darting upon Dick, he gave him a sudden push. Alas! He was near to the open door. Dick screamed, threw up his arms, and in a moment was gone. Tom's heart stood still, and an icy chill crept over him from head to foot. At first he could not stir. Then he never knew how he got there, but he found himself standing beside his little friend. Some men were raising him carefully from the hard sidewalk. "Is he dead?" almost screamed Tom. "No," replied one, "we hope not." "How did he fall out?" "He didn't fall," groaned Tom, who never could be so mean as to tell a lie. "I pushed him out." "You pushed him? You wicked boy!" cried a rough voice. "Do you know you ought to be sent to jail, and if he dies, maybe you'll be hung?" Tom grew as white as Dick, whom he had followed into the store, and he heard all that passed as if in a dream. "Is he badly hurt?" cried someone. "Only his hands," was the answer. "The rope saved him. He caught hold of the rope and slipped down, but his hands are dreadfully torn. He has fainted from pain." Just then Tom's father came in and soon understood the case. The look he gave at his unhappy son, so full of sorrow, not unmingled with pity, was too much for Tom, and he stole out, followed by the faithful Tiger. He wandered to the woods and threw himself upon the ground. 1 hour ago he was a happy boy, and now what a terrible change! What had made the difference? Nothing but the indulgence of this wicked, violent temper. His mother had often warned him of the fearful consequences. She had told him that little boys who would not learn to govern themselves grew up to be very wicked men, and often became murderers in some moment of passion. And now Tom shuddered to think he was almost a murderer. Nothing but God's great mercy in putting that rope in Dick's way had saved him from carrying that load of sorrow and guilt all the rest of his life. But poor Dick, he might die yet. How pale he looked, how strange! Tom fell upon his knees and prayed God to spare Dick's life, and from that time forth, with God's help, he promised that he would strive to conquer this wicked passion. Then, as he could no longer bear his terrible suspense, he started for Widow Casey's cottage. As he appeared at the humble door, Mrs. Casey angrily ordered him away, saying, "You have made a poor woman trouble enough for one day." But Dick's feeble voice entreated, "Oh, mother, let him come in. I was just as bad as he." Tom gave a cry of joy at hearing these welcome tones and sprang hastily in. There sat poor Dick with his hands bound up, looking very pale. But Tom thanked God that he was alive. "I should like to know how I am to live now," sighed Mrs. Casey. "Who will weed the garden and carry my vegetables to market? I am afraid we shall suffer for bread before the summer is over." And she put her apron to her eyes. "Mrs. Casey," cried Tom eagerly, "I will do everything that Dick did. I will sell the potatoes and beans and will drive Mr. Brown's cows to the pasture." Mrs. Casey shook her head incredulously, but Tom bravely kept his word. For the next few weeks, Tom was at his post bright and early, and the garden was never kept in better order. And every morning Tiger and Tom stood faithfully in the marketplace with their baskets.
and never gave up, no matter how warm the day, till the last vegetable was sold and the money placed faithfully in Mrs. Casey's hand. Tom's father often passed through the market and gave his little son an encouraging smile, but he did not offer to help him out of his difficulty, for he knew if Tom struggled on alone, it would be a lesson he would never forget. Already he was becoming so gentle and patient that everyone noticed the change, and his mother rejoiced over the sweet fruits of his repentance and self-sacrifice. After a few weeks, the bandages were removed from Dick's hands, but they had been unskillfully treated and were drawn up in very strange shapes. Mrs. Casey could not conceal her grief. "He will never be the help he was before," she said to Tom. "He will never be like other boys, and he wrote such a fine hand. Now he can no more make a letter than that little chicken in the garden." "If we only had a great city doctor," said a neighbor, "he might have been all right. Even now his fingers might be helped if you should take him to New York." "Oh, I am too poor, said she, and burst into tears. Tom could not bear it, and again rushed into the woods to think what could be done, for he had already given them all his quarter's allowance. All at once a thought flashed into his head, and he started as if he had been shot. Then he cried in great distress, No, anything but that! I can't do that!" Tiger gently licked his hands and watched him with great concern. Now came a great struggle. Tom stroked him backward and forward, and although he was a proud boy, he sobbed aloud. Tiger whined, licked his face, rushed off into dark corners and barked savagely at some imaginary enemy, and then came back, and putting his paws on Tom's knees, wagged his tail in anxious sympathy. At last Tom took his hands from his pale, tear-stained face, and looking into the dog's great, honest eyes, he cried with a queer shake of his voice, "Tiger, old fellow, dear old dog, could you ever forgive me if I sold you?" Then came another burst of sorrow, and Tom rose hastily, as if afraid to trust himself, and almost ran out of the woods. Over the fields he raced, with Tiger close at his heels, nor rested a moment till he stood at Major White's door, nearly 2 miles away. "Do you still want Tiger, sir?" "Why, yes," said the old man in great surprise. "But do you want to sell him?" "Yes, please," gasped Tom, not daring to look at his old companion. The exchange was quickly made, and the $10 in Tom's hand. Tiger was beguiled into a barn, and the door hastily shut, and Tom was hurrying off when he turned and cried in a choking voice, "You will be kind to him, Major White, won't you? Don't whip him. I never did, and he's the best dog." No, child," said Major White kindly. "I'll treat him like a prince, and if you ever want to buy him back, you shall have him." Tom managed to falter, "Thank you," and almost flew out of hearing of Tiger's eager scratching on the barn door. I am making my story too long and can only tell you in a few words that Tom's sacrifice was accepted. A friend took little Dick to the city free of expense, and Tom's money paid for the necessary operation. The poor crooked fingers were very much improved, and were soon almost as good as ever, and the whole village loved Tom for his brave, self-sacrificing spirit, and the noble atonement he had made for his moment of passion. A few days after Dick's return came Tom's birthday, but he did not feel in his usual spirits. In spite of his great delight in Dick's recovery, he had so mourned over the matter, and had taken Tiger's loss so much to heart, that he had grown quite pale and thin. So as he was permitted to spend the day as he pleased, he took his books and went to his favorite haunt in the woods. "How different from my last birthday," thought Tom. Then Tiger had just come, and I was so happy, though I didn't like him half so well as I do now. Tom sighed heavily, then added more cheerfully, "Well, I hope some things are better than they were last year. I hope I have begun to conquer myself, and with God's help, I will never give up trying while I live. Now, if I could only earn money enough to buy back dear old Tiger." While Tom was busied with these thoughts, he heard a hasty, familiar trot, a quick bark of joy, and the brave old dog sprang into Tom's arms. "Tiger, old fellow," cried Tom, trying to look fierce, though he could scarcely keep down the tears. "How came you to run away, sir?" Tiger responded by picking up a letter he had dropped in his first joy and laying it in Tom's hand. "My dear child,
Tiger is pining, and I must give him a change of air. I wish him to have a good master, and knowing that the best ones are those who have learned to govern themselves, I send him to you. Will you take care of him? And greatly oblige your old friend, Major White." Tom then read through a mist of tears. "By the way, I know the whole story. Dear young friend, be not weary in well-doing." Okay. Gut, dat we han kunt wat hier dit han. En dan het nächste wil ik een paar bekantmerkungen zijn. Ik zie dat laatst al in de groep nemen dat je schwester over een bielast naar Messge gedaan zijn. Wees de vroeg broeder, du wird te dood gekomen, maar wird gestorben, vast geklampt aan je trak. En so, waar we eind aan onze gebeden denken. En dan vandaag morgens hier ik van Jake Panner zei te mij dat zijn broeder wird laatste nacht gestorben. Dat is een Henry Penner van, glaube ich, in Saskatchewan gewohnt, als ik verstaan habe. En nu over de laatste tijd, vielleicht de laatste Weltkrieg, naar Boilen getragen. En hij is laatste nacht gestorben, dus Henry Panner. So waar we ook Jake Panner en onze gebeden gaan. En wo ook Franz Panner zijn broeder zijn van Boilen. En so ja, wir sind, du weißt, gebeten bedürftig und Geschwister gehen durch verschiedene Dinge in ihre Heim gewesen, in ihre Families, Dinge passieren und eben mit so eine Dinge, wenn man Bedarfnis von der ist, das ist nicht so, dass jeder Mann da kann wie sein, so ja, weil wir endlich in unsere Gebete haben und an denken. Gut, dann werden wir das Thema gehen, was wir von der wollen bekicken. Ik nannte het fathers as leaders. En we hebben dat al, zelfs we moeten zijn en ook aansporen dat een boer als een voerder door zijn voor hem zijn familie. En deze tijd besonders, wanneer we denken dat het nu al als een beetje even een maand, een paar keer even een maand, wat we niet zijn toegekomen als Schweig. En wij gaan denken dat we nicht die Gemeinschaft haben gehört, so Jäselchen, als wir gewöhnlich wurden haben, als Geschwister taubkommen. Und, aber wir haben unsere Bibel in aller Tüß, wir können leider singen, und so das Portler, wir haben allerweis unsere jährliche Speisung, was wir können kriegen. Und da aber einmal dachte ich so, ich will uns Mutter sprechen von des Mars, bloß als, besonders als Papes, oder Väter, soll ich sagen, dort wir wurden, dass wir auch die Verantwortung abnehmen, was der Herr uns hier gegeben hat. Mit dem, dass wir uns befreit haben, haben wir uns auch eine Verantwortung abgenommen, wo wir mehr Verantwortung kriegen, dass wir einen Partner zu uns nehmen, eine Früh, wo wir verantwortlich wären. Und nicht bloß, dass wir natürlich Speise geben und ein Haus versorgen, dass wir aber Gott verlangt hat auch von uns, dass wir im Jäselchen durch sind, als Lehrer verehrt. Und wenn der Herr gesegnet hat mit Kindern, dann wird die Verantwortung bloß nachgeraten. Und so mein Wunsch ist von dir vielleicht nicht so sehr Gewicht du ableiten, dass was wir alles wollen tun und was wir alles können tun. Aber ich will uns was Beispiele geben und wo wir uns lesen wollen, wo wir sein, wo Gott zu einer Person sein, der weiß, dass du das getan hast, gewekt die dit, oder wat dit in dein Leben passiert. Wir können sagen, wees wir sind treu gewesen. Nicht wees wir sind gut gewesen in uns selbst, oder wees wir haben uns nicht selbst irgendwo uitgedacht und sind mit dort mal nach Gott gekommen und haben gefragt, wo dit nicht eine gute Idee sind. No, die Dinge, wann wir das von ihr können in Seesaw an. Ich will nicht so sehr Gewicht ableiten, ab was wir alles tun wollen, aber da ab wat er passieren hat, wann wir das tun wollen. Und so, ich würde immer gleich als Mutter sprechen, als Papes, als Väter im Heim, dass wir auch wirklich würden diese Zeit wahrnehmen und nehmen Gottes Wort, nehmen die Bibel, lesen ein Kapitel zu unseren Kindern,
da ein bisschen von erklären, was du verstehen kannst. Da leider singen. Ich glaube, die Dinge merken einen Unterschied. Wir haben jetzt Austern gehört. Und man kann bloß mal so eine Frau stellen, wenn die nicht hängen von der wurden Frauen, die wird dann noch mit alle sein. Wenn die als Eltern nicht hängen von der wurden Frauen, wer hat die Ostergeschichte gelesen? Wer hat von Jesus in die Christen gelesen? Und wer hat dort gelesen von seiner Auferstehung? So dort sind Dinge, was wir können tun, wo wir können ein bisschen Frauen, und ich wundere, dass wir nicht würden ein bisschen surprised sein, dort, wir haben jetzt Ostern gehört in der Geschichte, wir wollten alle mit was Ostern zu tun haben, Stelle Freitag, aber wer hat actually dort gelesen? Und so ich habe uns vielleicht bloß ein klein bisschen aus dem Mutstock haben, wir denken vielleicht manchmal so, wir wollten die Bibel, und dort wieder, wir wollten was Ostern ist, und bald kam Pfingsten, wir wollten was Pfingsten ist, so die Dinge wollten wir alle, aber nehmen wir actually Gottes Wort, lesen wie du bist. Und ich muss jedenfalls sagen, diese Zeit, wo wir dort dann da angewandt haben, wo wir da am Sonntag vermehrt gelesen haben und gesungen haben, ich habe nach weiter gesehen, wo Gott einem sein Verständnis bis aufmerken hat, einem sein Hort aufmerken hat, und einer kann dort erklären zu der Familie, was einer du sein kann, was einer lesen kann, was Gottes Wort sein hat. Das ist bloß wertvoll, dass einer dort, kann ich sagen, sperren kann, oder bloß Gottes Nähe in dem beleben kann, dass Gott, der deckt einem das auf. So einmal fällt einer sich so, na ja, was will ich hier alle rüberbringen? Was will ich alle kann zu meiner Familie sein? Aber vertrau Gott du an, und er wird sich du an stark bewiesen. So der Titel ist, ich sage, Fathers as Leaders. So allein in dem, dass wir wenn wir an Gender denken, und Female und Male, allein dass wir in der Gender of Male geboren sind, wie als Junges, als Männer, dort allein gibt uns alle eine Verantwortung in dieser Weise, dass wir sind beraubt und Lehrer sind. Ein Female, ein Frühmensch, was geboren ist, der ist auch zu was Besonderes beraubt. Und wir können nicht sagen, dass unsere Rolle höher ist als die frühe Erde. Ich glaube, die sind wichtig, aber wir als Männer sind beraubt zum Lehrer sein, zum Anleiten, zum Versorgen. Im Jässelchen auch. Du ist unsere Rolle da, als die frühe Erde ist, das lehrt die Bibel uns ganz klar. Und so werden wir dort auch Tau uns nehmen, und wir wollen von der Beispielen checken, wo wir das sein tun. Und so, wenn wir in der Bibel haben, dreht nur 1. Mose, Kapitel 18, Genesis chapter 18, verses 17 to 19. Das wollte ich gleich zu lesen. So, wenn wir hier würden den Anfang von dem Kapitel lesen, in Genesis 18, du haben von wo der Engel kommt nach Abraham und Sarah. Und dort sagt hier in dem Kapitel, wenn Abraham der Beten sorgt für sein Haus, für sein Tent, du sorgt er den Vermehrer, und eins hat sich Sache in der Distance, sagt er, Sache, du kein Mann noch an. Und dann rannt er den Mann all entgegen, und weist den Gouda abnehmen, freut sich, dass er wieder gekommen, und so sagt er, verstehen du, dann wird es auch kurz klar, dass dieser Mann, der viel Eten zu versorgen, der viel eine Multi zu stellen, und er der anladen, er sagt, komm, und er will Schutz geben, dass sie können in Hüsten kommen und auch eten. Und dort, wo auch diese Mann, das sind nicht bloß Männer, das sind Engel Gottes, was du sind, aber Abraham hat das nicht vernommen, dass das Engel sind. Er sieht, bis die Männer kommen. Aber dann spazieren Abraham und diese Männer durch, diese Engel durch, büten. Und Abraham hat seine Familie, seine Knechts und seine Frau all angestellt, er hat gesagt, dass sie sollen eine Multitreid machen. So, die sind dort mit Schafen, mit einer Multitreid machen. Und Abraham ist hier in der Vertal mit diesen Engel. Und dann sagen die Engel an, dass du kriegst, dort nächstes Jahr in dieser Zeit, dann wollen sie ein Baby haben. Und das kann ihr nicht glauben, Sarah hielt das auch. Sie schafft bei ihrer Arbeit durch, aber sie überhielt es und sie lacht dabei. Und so, wenn wir hier dann checken in Vers 17, so das, was hier in die Ferien passiert ist, und nun wollen die Engel dann wiedergehen,
En ze gaan ook wieder in Sodom en Gomorra, weer een engstje wieder, weer een stad, wat er zo goddelijk leven daar. En dat is voor de engel de nächste hand gaan zullen. God had het beveeld. En zo werden we lezen in Genesis chapter 18, verse 17. Dus zegt het, and the Lord said, shall I hide from Abraham that thing which I do? Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. And this is the verse that I want to bring out this morning. For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. Vers 19 noch in Hochdeutsch. Denn ich weiß, wird befehlen seinen Kindern und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was ihm verheißen hat. So dit is wat God van Abraham zei deed. Dit weer al ver Abraham kinderen had, ver ze een kind hadden, eenet. En aber Gott sagt het hier, nicht op zo'n weg dat Abraham had het al gewesen, dat hij weer truien, dat hij het lijden aus dem voeren, en hij weer door een geestelijke hinsicht aan voor zijn familie. Ik geloof hij weer. Aber dat is niet dat we altijd kijken en zeggen dat hier is een leider wat zijn familie heeft geleid. Dit is de tijd wo ze nog niet, wo Isaac nog niet geboren werd. En God die zegt het door op aan wees, hij kent Abraham. En waarom laat me dat zo? God zegt het niet wees, hij alwetend is. En nu wordt hij dat zeggen wat Abraham in zijn toekomst wordt doen. Ik neem het diesen vers uit dat we vinden dat in een ander kapitel dat het zegt dat Abraham en God ze weer vriend. Wat zegt het door dat? Ja, in de weerstem zoals hij met vergeten woorden te krijgen zijn het, maar dat ze weer vriend. Ze vertalen zo als vriend. En hier en zo, God, die valt zich zo, ik wil Abraham dat zijn, wat ik in plan heb met Sodom en Gomorra. De engel zullen door niet gaan en dan heeft hij deze twijfelmes in zich, zoek Abraham dat zijn. Zoek hem dat zijn wat er passieren wordt, wees deze city, die is niet weit af van Abraham. We zijn dat nu later, dat Abraham die zit den ruik naar. Hij zit dat een grote kwol door. So, dat ja van dat beeld dat het is niet te weit afgewas. En op immerhand des vers wens ik dat we ons van deel kunnen ook te ons nemen dat God het kan van ons als Väter besonders sein, denn ich weiß, wird befehlen seinen Kindern und seinen Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist. Dat wir unsere Familie dit worden immer waren am Hotline. Und dat zij dit worden doen, dat zij dit worden met vrijheid ook opnemen. En dat we ons worden aan Gottes woord houden. Zoals ik zei, in deze tijd van isolation, in deze tijd van dat we niet erlaubt zijn, zoveel toe te komen en een anderen moed te spreken. Dennoch kan we als Väter, we kunnen onze familie im geestlichen leiden. En zoals ik zei, van aanvang zei dat we zijn, we hebben een verantwoording daarover. We hebben een roep dat God ons roepen heeft in deze. En we vinden dat in de Bijbel meer vers. Er zijn meer vers wat te zijn dat we als, dat meint niet bloß we als Väter. Aber dat zegt dat we zijn Königs, you are kings, you are priests, and you are prophets. Wat meint dat alle? We kunnen vandaag een boodschap gaan aan dat we als Väter zijn dort. We zijn een king, and a priest, and a prophet. Maar ik geloof niet bloß dat het bij ons als Väter is, dat zijn Kinder Gottes, dat is wer die zijn. Die zijn kings. Die zijn priests, die zijn prophets. En dan moeten we een denken aan het Oude Testament, wat het leren dat, wer wird een king? Wat deed een king? En wat deed een priest? Wanneer we dat een beetje nu denken, wat een king deed, waar hij voor zijn mensen, voor het volk zorgen deed, hij werd een leider door. En hij deed direction geven. Hij deed protection verzekeren te verzorgen, wanneer er een danger weer, dan deed de king
Rot geben, was sie wollen tun und wo sie das wollen, wo sie sich wollen beschützen. Ik wil dus een kaarten een klein beetje zijn. So de priest, wat weer een priest in een rol? Wel, in het Oude Testament weer de priest, jemand waar een tempel schoven deed, jemand waar voor de mensen, so de mensen brachten door een sacrifice, die brachten een schoof, die brachten goud, ergens wat brachten door de haan, en dan noemde des priest dort een slag dort. So dat kwam niet dood haan, maar des priest die dat slachten. En dan die mensen die kunnen maar zo in zich dichtbij naar de tabernakel komen. Van toen nam de priest dit wieder, dat sacrifice. Dat schoof kunnen zijn en slag dort, dat het doodmerken. Nam dat bloed en ging wieder met dat en deed de arbeid. Wat dan zegt wat in de tabernakel zal passeren, wil hij dat opferen deed. Hij nam dat bloed en deed dat sprinkling on the altar. Maar eenmaal we zijn een priest, weer een persoon waar een vermiddelaar weer tussen dat volk en God. Du tussen, du weer de priest. Dat kan niet pas ergens weer doen. So in dem Sinn, wie als Väter, wir sind nicht die Priest von dir, wie ist Jesus als uns Priest. Wir sind noch die sinnhaften Menschen, kriegst du es im Alten Testament. Gott ist noch der heilige Gott, kriegst du es in das Alte Testament, Gott noch einmal gewasses. Und Jesus ist von der Day, was nur Gott gewohnt hat, mit uns Sacrifice. Und das interessante Ding ist, in das Alte Testament, du wirst Priest, und die nahmen einen Schub an eine Kase, was Amerikaner dann brachten. Und jemand nicht Düv. Aber von der, Jesus ist der, was das drehen hat, und er wirkt. Er ist das Sacrifice. Und er geht nun heilige Gott mit dort. Und so den Priest in der Rolle wird, ten dort die Vermittler sein. Und so dass ich sage, wir als Väter sind, wir sind von der nicht in der Raum, dort wir Sinn wahrnehmen können, den war ich, dort, sie wird das Alte Testament, wenn die Menschen hier in Jugon und hatten das getan im Glauben. Sie gingen nur den Priest und brachen durch Hand, was Gott verlangt hat, brachen durch Hand, was sie deuten gehorsam sind. Und wenn sie von dort weggingen, sie fühlten sich so, sie hatten, ich weiß nicht so sehr, dass sie nicht würden sein, dass sie gleich vergeben können. Vielleicht haben sie sich ganz frei gefühlt, als wie von der tun. Aber wir wissen, dass in dem Alten Testament die Sünde wir noch nicht, in der Sense wir die noch nicht vergeben, die wir bloß bedeckt mit dem Blut von diesen Tieren. Gott nimmt das an. So ich glaube, sie gingen frei davon. Sie hatten ihre Sinn war bekannt. Aber von der, wenn wir nur im High Priest gehen, durch Jesus Christus, und wir bringen unsere Schuld, bringen uns unseren Sinn, er nimmt die Weg, wir haben Vergebung. So in that sense, kann wir von der sagen, Gott sei Dank, dass wir in dieser Zeit leben, wo er uns den Weg nimmt. Und so, in was sagen wir, du als Väter, in the sense of a priest, dass wir unsere Familie immer waren nur Gott bringen durch Jesus Christus. Das ist, was ich davon will rübernehmen. Und dann haben wir noch die Prophets. Und dann habe ich letztes Mal ein klein bisschen von, wenn ich die Botschaft hier höre, was wir ein Prophet. Ein Prophet ist jemand, der eine Botschaft kriegt von Gott und der sagt den Menschen dort. Und du sind wir auch besonders als Väter verantwortlich, dass wir nur Gott gehen und wir horchen, was er uns sagen hat, was in sein Wort ist, und wir bringen unsere Familie dort. Und so ist aber jeder einer selbst verantwortlich, nicht, dass wir als Väter dort nicht alle können für unsere Familie. Die Frau ist verantwortlich, dass sie selbst das nehmen hat. Und so will ich will uns Mutter sprechen, wenn wir Gottes Wort nehmen, wenn wir darüber lesen, als du ein Mann bist, eine Frau bist, ein Kind bist, aber nehm Gottes Wort. Die haltet nicht so viel, wenn du wo an das saßen und du sitzt von anderen Eten. Davon warst du noch nicht gestorben. Davon warst du noch nicht gefällt. Und irgendwann merkt ihr das noch hungrig an, nicht? Und so, weil wir in dem Sinn auch so nehmen, dass wir müssen einmal selbst die Multi zu uns nehmen, damit uns geistliche Mensch kann gestärkt werden. Gut, so wir haben uns hier geführt von Abraham und so ich sage, das Gewicht ableihen, dass wees Abraham sich das gehen dort und wohnen dort. Dann sagt Gott, das, was ich vertraue, wird er auch wieder was tun.
Dat hij wordt wieder seine Familie befehlen en seine Kinder. En hij wordt in de weg zijn dat ze sagen, Gott seine weg hol. Dat is Gott Abraham kandheid wat hier. En dan waren we dran nu Hiob kapitel 1. So dit is ook interessant wat hier in Hiob kapitel 1 passiert net, van wo Gott zelfs zei net van Hiob, wat van maande is. So in Hiob kapitel 1, Job chapter 1. Ik wil ons door de eerste 8 versen van deze mars lezen. En mal zijn wat we hier gaan uitnemen van wat Job deed, wat Hiob deed. Dat is een ding wat hij niet bloos nu deed en Gott gefährlich zijn, dat hij het bloos onzinnig deed, maar dat zegt dat hij deed het alle tijd. Ik vang in vers 1 aan. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Issue don't mind stayed away from evil. And there was born unto him 7 sons and 3 daughters, so 10 kinderen hadden zij. His substance also was 7,000 sheep, and 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 she-asses, and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. And his sons went and feasted in their houses, every one his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. And it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, It may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect man, and an upright man, one that feared God, and eschewed evil. So we zijn dat hier in vers 2 weer het. Nee, in vers 1, wat het zijn dat van Job, wie hij weer. En dan in vers 8, du zegt God zelfs, van Hiob, wer Hiob weer, wat van man hij weer, dat hij in man weer. So God zegt hier, te den Feind, te zoethoen. Dat kon ik niet alle verstaan, wat er passiert is, of wat hier gelijk passiert is. Dat hier zich zo de engel zijn die je was. En want zoethoen du ook is aangekomen. So dat kan ik niet gelijk erklären, wat dat is, aber immerhin, Gott sagt du, te den Feind sagt hast du gesehen, mein servant Job, dat du als keiner, wat du so wohnen net als hij deed. Aber ihr, dat sagt a perfect man, an upright man, one that feared God, and one that escheweth evil. So einer, wat de zich wegholen net van dat Böse, van dat Schlechte. Dat wäre Hiob weer. Hij weer een man, wat er wil recht leven. Hij weer een man, wat gottesfürchtig weer. En we zijn dat in vers 5 door, wo Hiob, want zijn kinderen, hij deed iedere dag, zegt dat hij deed een sacrifice on behalf of his family. Wat zegt hij doen in vers 5, dat laatste. So hier heeft hij geroet, zijn kinderen zijn vielleicht bevrijd was, voor ik wens vernemen. Die hebben een feest gehad, die hebben een suppertop gehad, en hij is aber nicht was, en hij weet niet wat die krijg gedaan haben. Als die einmal sich warm versindigt haben, als da einmal wat passiert sein, wat er nicht wird Gott gefällig sein. Aber hij deed hier was sagt das, in burnt offering. Dann sagt er in der letzten Part, Vers 4, Thus did Job continually. En dan nun je dat woord continually, dat zegt, wenn man een ander woord neemt, dat zegt, Thus did Job all the days. So dit weer Job zoals hij leven deed. Dit weer zoals Job dat immer hoort. En so mocht dat van ons ook gezegd worden, dat we van dat slechte fysiek weg te blijven.
wir wollen ein reines Leben führen, wir wollen ein heiliges Leben führen, wir wollen Gott gefällig sein und von dort, was uns angeboten wird von der Welt, dass wir von dort wegbleiben. Und dann gedacht, dass der Sohn sagt, hey, erst Hahn und Träger gegangen in die Ehe, ab der Ehe können sein, und hat gekickt, wo können Menschen verlassen, was können tun. And in 2 Chronicles 16, verse 9, du sagt it, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to shew himself strong in behalf of those whose heart is perfect toward him. So that's what Gott sieht you und die kicken auch. Und die kicken von dir. Wusst du ein Mann, wusst du ein Lehrer, wo du willig ist, seine Wege nur zu gehen, wo du willig ist, nur Gott zu fragen. Und wo du willig ist, die Bibel zu nehmen und sein, was er uns von dir lernen hat. Und dort auszuteilen nur die Familie. Und so auch, wo immer Gott uns Gelegenheit geben hat, aber besonders denke ich von der an, in dieser Zeit, wo wir dann nicht taub kommen können, wo wir als Väter besonders sollen besorgt sein. Krieg unsere Familie dort Jässelje. Sind ich du als ein Lehrer im Heim. Und ein Ding hatte ich gleich hier von Anfang zu sein, aber ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir ein Open Relationship haben mit unseren Früh, auch mit unseren Kindern. Wenn du irgendwas im Stich hast, wo wir uns haben verstaubt, wir haben einmal vielleicht gesündigt sogar. Und wir haben nicht Buße getan, und dann versuchen zu leiden in dieser Weich, da wird auch schaffen. Da wird nicht an sehen sein, als wenn wir ganz abrichtig sein. Ich will gleich in Sitte sein, wenn dort Verhältnisse steht zwischen uns und Gott ganz open reich ist. Und dass das heilig ist, da wird es diese Weich auch sein. Aber wenn es diese Weich nicht ist, zwischen mir und Gott, von den Weich, da wird es mit unseren Mitmenschen nicht sein. Das kann man einmal nicht. Aber wenn es hier ganz abreich ist, dann können wir das Vertrauen haben, das wird ein Segen sein für unsere Familie. So, wenn wir Mut haben, wenn wir nicht so denken, dass wir verspielen nu. Ja, wir kennen gewisse Dinge nicht, das ist reich, aber wir können denken, was können wir gehen? Was können wir nehmen? So, mach Gott die Segen mit dort. Ich vertraue, dass viel von ihnen tun dort, in dieser Zeit Dollar ausgeben, nicht zu tun haben, und je würden vielleicht Krankenzeugnis geben, wo Gott ihnen gelehrt hat, wo Gott ihnen gewesen hat. Mocht der Herr dort wieder tun. Er will dort tun. Kriegst du das Vers sehen? The eyes of the Lord are looking to and fro. So dort ist nicht, dass das Vers uns nicht sein, dass Gott bloß nicht weit, na, wo ist noch mal ein Mensch, dass er uns mal utpicken, du hast krieg einer. No, Gott kann uns alle sein. Aber das will uns die Indication geben, das will uns das Bild geben, dass Gott der will uns eine Person brauchen, wer sich von einem Lot braucht. Bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Bist du ein Jugendjung? Jugendmädel? Wenn du das Verständnis hast, Gott will die brauchen. Gut, wir wollen bitte alle wegbleiben, was Gott uns versprechen hat, wenn wir diese Dinge tun. Noch ein Ding, wo ich denken darf, und das auch in the Old Testament, wir wollen noch some Dinge in the New Testament lesen, aber dort ist in 2 Chronicles chapter 12, da wollte ich nicht handreden, ich wollte bloß ein bisschen erklären, aber das ist der Gedanke von Gott, der manchmal in das Alte Testament, wenn ein König wird, in sein Volk, der hat vielleicht nicht reich getan, deut vielleicht nicht reich, und dann hat sich früh und die Dach noch Gott. Kein Dach, bei der steht, wo sie dort sagen, dass sie wohl nicht gehen, ihre Feindchen gehen. Sie grühlten sich, weißt du, kein vielleicht Enemies Roma und wollen ihre Stadt annehmen, und sie grühlten sich für ein Slave worden. Weißt du, das meint, dass sie würden nicht mehr ihr freien Leben und Wandelchen haben. Und wenn sie dann Buße tun, dort fängt wir einmal in das Alte Testament, dass Gott sagt, ich war mein Wrath, mein Euer, wo ich träge. Ich war noch nicht nur die Menschen ab dessen König und seine Menschen dort utgehalten. Ich war länger träge. Woran? Weißt das König, der dort Buße und er sagte sein Volk, wer wir Buße tun, wer wir nur Gott horchen. Und so, wenn ihr das nur lesen, 2. Chronik, 2 Chronicles chapter 12, du hast eine Begebenheit, wo ein König Buße tut, und wo Gott sagt, ich war mein Wrath, ich war mein Anger, mein Displeasure, von dass sie ihre eine Wege gegangen haben und nicht nur mich gefragt haben, aber nu tun sie, ich will delay it. Das ist was wir finden in das Alte Testament mehr als einmal.
En dan wil ik lezen, nu waar we een beetje in de New Testament gaan. En ik lees de vers wat we vinden in Hebreeër kapitel 11. Hebrews chapter 11, dat namen we de faith chapter. Maar hier in Hebrews 11, wanneer we doen lezen, hier hebben we dan de verschillende personen, waar om geloven wandelen duiden, waar we dan dingen duiden wat God gefährlich werden. En wanneer we ons toeren lezen in Hebrews chapter 11, verse 11 to 13. Dat we vers wij lezen. So hier redt het van Sarah. We hadden eerst van aanvang al waar Abraham trouw wandelen duid. En hier vingen we van Sarah. Dus that through faith also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age because she judged him faithful who had promised. Therefore sprang there even of one and him as good as dead so many as the stars of the sky in the multitude and as the sand which is by the sea shore innumerable. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. So, wat ik hier zei van Sarah, dat zij had geloven dat dit would passeren. Op zwaar zij door vrouwen deed, en zij even lachen deed even, bij zichzelf op stelle slag zij bloos even, maar zij geloofde toch eenmaal dat God, du hast bij zo alle dingen gedaan, en die was ook wieder. En we weten dat dat passiert, nee? Maar hij zegt het in vers 12, there sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in the multitude. So dat weten we dat God zei tot Abraham al door in het Oude Testament. Hij zei tot hem eenmaal dat, zoals dat zond is aan het meer, zo wat die nu komen schaaf zijn. Eenmaal zei hij zo mal naar de hemel kijken, naar de stier. Waarom zo is geweest zijn, zei hij, kost de stieren taal. Zo wat die nu komen schaaf zijn. En hier zei we dat kwam eruit, wij zij im geloven gewandeld hadden. There sprang there even of one, and him as good as dead. So many as the stars of the sky in the multitude, and as the sand which is by the seashore innumerable. So these all died in faith, not having received the promise. So zij hadden een promise nog wat gekregen. Abraham en Sarah, zij hadden wat dat gezien, wat van groot nukomenschaft zij hadden. Maar zij gingen im geloven. En dan zegt het hier, but having seen them afar off. So zij zagen dit, dat God, dit is wat hij versproken had, dit is wat er komen wordt. They geloven dat. Dan zegt het, they saw them afar off, they were persuaded of them, and embraced them, named it on, confessed them. So mogen we dat ook. God heeft ons veel versprekingen in zijn woord gegeven, promises, en wanneer we zijn commandments following doen. Wanneer we als veertig worden leiden in ons heim, dat heeft nu niet meer te doen dat we nu bloos ons in het uitdenken, wat goed doen, wat we geloven, maar we zijn simply obedient to God's word. We doen God zijn woord gehorchen. En doordat dat we zijn woord gehorchen doen, dan heeft hij gezegd, want je zult dit worden doen, dan wordt dit passeren. So we gaan naar zijn woord nu. En dat is wat we weer willen doen. En nog een steht wat mij te zeggen, wie dat is, wanneer ik aan Timotheus denken. In 2 Timotheus kapitel 1, dat is wo dat een beetje gezegd wordt, wo Paulus een brief schreef naar Timotheus. En we zien hier, dat in Timotheus zijn leven, dat zijn, Paulus zegt hier, dat ik weet dat die was met die geloven verder weggaan. Wees die mama die had sterk geloven, en die grootmama. So dat is niet gezegd nu dat Timotheus dat automatisch hoort. Maar hier waar geloof ik, zegt Paulus, dat ze weet als het, maar nu in die familie geweest is. En wat ik van die had gezien. So Paulus had al met Timotheus op geschoven. Zij hadden al verschillende dingen beleefd in de missionsreize. Nu zegt hij dit hier. So we ons de vers maar lezen in 2 Timotheus kapitel 1. Door van vers 4 wat ik lezen. Du zegt het, greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee,
So eerst sagt Paulus dat das Glauben, wat hij in Timotheus gevangen hat, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. So dit is wat Paulus zegt van Timotheus, dat hij bang zich nog aan, hij moet allemaal variëren gelijk te zijn, en hij heeft aan in zijn gedächtnis, en hij vraagt zich ook, en hij gelooft, hij wil een motor spreken, go wieder, zie terug. Zoals du een geloven wollen deed, en zoals du een geloven weer in die mama, ook in die grote mama. So dit weer voor Timotheus een zeggen, dat zijn grote mama en zijn mama, die hadden hem geleerd, die hadden hem geloven opgebracht, en Timotheus, als een arbeider was, voor dem Herrn zijn Königreich, Paulus hat met hem op geschaft, en so dat is een beeld waar we ook wel kunnen zijn, wanneer we als leraar doen zijn, waar God daar zijn woord kan beschijnen. Bloos met dat we trouw zijn, naar Gottes woord harken, Gottes woord nemen, en niet te denken, nu moet ik wat groter eruit nemen, maar laat Gottes woord krachtvol zijn. Lees dat im geloven, te de familie, voor die zelfs. Lees dat im geloven, en God, der wil zich sterk bezeugen. Nog een geschichte, waar we waren, niet gelijk handrein, aber ik wil ons vertellen, dat is in 2 Könige, kapitel 5. Daar hebben we die geschichte van deze kleine Mial, wat is gevangen genomen, nog veel meer mensen dan er vastgenomen worden, en nemen, hij heeft deze krankheid, en hij kon nu niet zijn diensten doen, als hij dat nu te horen. En dan zegt er eens de kleine Mial, ik weet niet wie oud ze was, aber ik stel me maar zo ver, ze wordt 15 jaar jonger was, vielleicht 17 was. Aber deze kleine Mial, die schoof door en nemen zijn huis. Zij werden als kunnen zijn als iemand weer het huis bezorgen deed, wat allemaal zij voor arbeid gehad heeft. Maar door eens hoort zich, zij wordt aan van wo nemen en zijn vrije het gaan deed, wees nemen krank is. Dan zegt zij door ze steed, ik wens nemen, wo die profeten kan leren wat we in Israël hadden, wees die profeten die zeiden wat God, die ware God zijn deed. So dat is wat deze kleine Mial dus zegt. En dit zie je deze vrouw zo aan, zij zei ook nu een man. Ze ging het te nemen zijn. Weet je wat die kleine Mial gezegd heeft? En door op hand, we weten die geschichte wieder, we nemen dan ook wieder merken duiden, de woord, nemen ging nu zijn king, nu zijn versen, en ze het schrijven brieven, en möglich op de reizen. Interessant dat te lezen, 2 Könige kapitel 5. Maar door zei we, dat jemand wat deze kleine Mial wat geleerd had, niet? Van een wahrhaftige God. En deze kleine Mial, die heeft een zeugnis en zegt, ik wens dat nemen, dat die woord de profeten kan leren, wat we in Israël hadden, wat we van God nodig hadden, wat we de waarheid reden. Wauw. Zo mag het ook zijn dat we aan zich gingen, dat we kunnen leren en dat we vertrouwen. Dat wat we nemen, dat van Gottes woord. Dat van een levende God, wat er heilen kan, wat er ons raden kan, wat er ons leven geven kan, wat ons veranderen kan. Zo nodig kan we te onze familie doen zijn, te andere mensen, en zo we als vader zijn als leiders beroepen, en God wil dat zegenen. Ik zal den vers bloos nog lezen in 2 Kings chapter 5. Waar er schwindig gaan erin, waar we dit dan gaan als ons schlussvers hier. In 2 Kings chapter 5. Du zegt het dus dit. And she said unto her mistress, so that's the kleine Mial, would God, my Lord, were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. And one went and told his Lord, saying, thus and thus said the maid that is of the land of Israel. So, that's what is a kleine Mial gezegd heeft, dat ik zei kleine, waar Emma hand is a maid, wat er schoffen deed. She said, would God, my Lord, were with the prophet that is in Samaria. And so dat is wat God van ons vandaag wil gaan, dat we zullen trouw zijn, we zullen zijn woord verbrengen. En zoals ik zei, niet bis zu onze families, aber
fathers that are leaders. En ik wil nog gelijk met jullie op te beden. En dan nu dat je beden, dan wordt nog waar een luid zijn, wat de verzingen gisteren han recorded. En dan wordt de Schluss zijn voor de Gottesdienst hier. So let's pray. Voordat we komen deze vanmiddag tot die en we danken die dat we dien woord hebben. We danken die dat dat krachtste leven die is van jou, als in de maand 3 weer, een paar maanden 3, vielleicht dat nog leven je te ons van jou, wees dat is en wat we ons houden doen. Vielleicht van jou dollar, als we de maand 3 doen. Maar we zijn die dank dat we dien woord hebben, en de waarheden du ben, de versprechungen du ben. En Gott, we vragen van jou besonders om die zegen, om die leiding en führung, dat we als voeders im heim, dat we kunnen oprechte leiders zijn, leiders wat we worden in die woord ben lezen, en dat ook verbrengt onze familie, dat we antwoorden, dat ze ook worden kunnen in ihr geloven wassen en toenemen. Zoals Timotheus gewassen heeft zijn geloven, wees de mama de leer aan, de grootmama heeft hem beïnvloed. En dat maakt een onderscheid in zijn leven. En zo zijn we ook van deze kleine miaal hier, dat zij had ook een something duipet in zich, wat zij zag, dat wanneer dit nemen, bloos den God kan wordt leren, wat er een erland wird, wo zij wie abgewassen, dan wordt het een onderscheid merken in zijn leven. En zo hebben we een evangelium, we hebben een leven, het woord, wat er kan een mens veranderen. Dus nemen, den maakt het gezond, zijn physical body. En van jou, dat du ons hart, wat er ook vol schweren is, vol wunden, dat was du heil. En God, ik bid dat we worden deze dingen zijn, wat du alles in die woord des ons verspreken hast en wat du doen was. En geef jeder heim een zegen van jou in der Gottesdienst. En help dat we worden kan als voeders door dat rekenen wat du veel deed. En dat du ons kan dat zegenen. Herr, we danken die voor weer best. We beden ook wieder voor die wat du van jou vielleicht in schwere Fallen zijn. In schwere situations, wo vielleicht jemand gestorben is. We denken aan Jake Panners, we denken aan Abe Bueller family. God mocht u met ons zijn en truisen. En wanneer zij als familie een begrafenis ophouden, dat het kan als familie naar het hoop brengen. God, we denken ook aan onze regering. Die hebben ook veel entscheidungen te treffen in deze tijd. We weten ook vereend dat die antwoord nu zijn en wijsheid schenken. God, te danken beden we, door Jezus Christus zijn naam. Amen. Brüder, seht die Bundesfahne in den Lüften wehen. Neu belebt soll der gerechte Gottes Segen sehen. Gott mit uns sei unsere Losung vorwärts Gloria. Seht uns fängt die Lebenskrone Mut, Halleluja. Seht des Satans Mächte, Herre, wüten in dem Streit. Manche sahen wir uns fallen, drum sei Kampf bereit. Gott mit uns sei unsere Losung vorwärts Gloria. Seht uns fängt die Lebenskrone Mut, Halleluja. Blickt auf Jesu Kreuzesbanner, hört auf sein Signal, das ihr bat in seinem Namen.
Namen segnet überall. Gott mit uns sei unsere Losung vorwärts Gloria. Seht uns weg den Lebenskrone, Mut Halleluja. Seid getreu, ruft unser Jesus, denn ich komme bald. Nimm uns, Herr, dir ganz zu eigen, sage Jung und Alt. Gott mit uns sei unsere Losung vorwärts Gloria. Seht